senga zaffe. Thanks for keeping it locked to Vibes UG, your number one entertainment channel. We are powered by Speed Express Tours and Travel for all your visa, tickets and tourism around Dubai. Today I'm here to talk about incident eriwo eya Real Summer Festival eryato lyali flop oba teryali flop, abantu bababa oba tebababa, and what was the problem, because we were the official advertiser still of this event. First of all, Real Summer Festival was 100% a success. Ekyo gw'omulabi ali mu Dubai n'atali mu Dubai abadalabira ku mitimbagano, you will testify to me. The only challenge is when there is a small hiccup that happens, that hiccup is highlighted more in relation to ebirungi ate ebyabadde ku lyato. So ekyaliwo ku nsonga y'eryato nti eryato lyasimbula ne lireka abantu abamu. Omuntu omu bw'oba olina argument ng'ogamba nti eryato lyali flop, that argument ngenda kugiwakanya in a sense nti nze kennyini kamwa koogera ne ttiimu yange nali ntuukawo ku ssaawa 1:15 ng'eryato lyabako ligenda nga lirese abantu ku ddooko. Abantu benatuuka be nabuuza ku ddooko nti lwaki temulinnye mmwe ng'ate mubadde weemuli, ne bagamba nti bakapiteni b'eryato bagaddewo akaguwa, ne bagamba tebakyayingiza muntu mulala yenna because the boat is full to capacity. But when we look at the videos, or the live videos that were coming from the boat, ate mwalimu space. Kati awo it leaves me puzzled nti setting eryato bagikolanga everyone is supposed to have enough space to enjoy themselves. That is left to you and me to tell. Naye nga kyenyinza okugamba nti eryato lyasimbula nga liri full to capacity according to abali ku ddooko abangamba. Bwe njogera ne Jackie Jana narrative jumper angamba nti eryato lyali likyalina space kuba yagamba bamuwa capacity y'abantu 180, nga ne 180 ekyo capacity y'abantu yangamba yali y'abantu bayangamba 10. Security ku ddooko yatugambe eryato ly'abantu capacity 125 era abajjudde ligenze terikyasobola kudda. Jackie yangamba bamuwa capacity y'abantu 130 actually, naye nga 180 kyakunnyonnyolera. So okwongerako abantu between 50 people nga capacity ya 130, that is for you n'abalala bamanyi amaato to decide whether it is possible. Jackie kye yangamba. Ekirala nti eryato liba lyasimbudde nga bagambye nti lijjudde bano abasigaddewo ku ddooko, kubanga bwe nabuuza Jackie ate abasigaddewo bw'oba ogamba nti nno kwaliko space, ate abasigaddewo ku ddooko wano eryasimbudde nga ligenda nga baliraba, lwaki bo basigadde? N'angamba abo tebaalina tiketi, baalina ssente. Naye nze kamwa koogera nalabako omukyalo omu, sijja kwogera linnya lye, mugagga, alina ssente ze, yalina tiketi 5 ne bawalabe 5 nga bwe bali awo naye nga nabo babalese ku ddooko. So eyo narrative eya nti bano balekeddwa kuba tebalina tiketi, I think that narrative cannot be true, because naliwo nalaba abantu nga balina tiketi nga balekeddwa nga bagamba babalese simply because they are saying eryato lijjudde. So ekya flop tekisoboka kubeera nti no kyo kituufu nti eryato it was a flop, because people were left on the dock with tickets that I testify. Naliwo n'abantu abali bawera 20 ku ssaawa 1:15 nga even some of the international visitors were still coming, nga Andaman Daku yali ajabuzi, Wills yali atuuka butuusi. So eryato nga ligenze. Phone calls ze nali nkola ne Ricky nga tuwulira kukaayana kwe kuli ku lyato. Jackie akaayana ne Ricky nga the argument is the boat should come back to pick the people abasigadde, nga Ricky kyakaayanira. But when I'm talking to Jackie angamba nti baagenda ne boogera ne captain okuvuga eryato alikomyewo bateekeko abantu abalala. Captain n'agamba eryato terikyasobola kudda. Ne bagenda ne bannyonnyola Ricky nti Ricky captain agambye eryato terikyasobola kudda. Bino bigambo bya Jackie Jana nti Jackie Jana ne DJ Jamie, with the help of DJ Jamie,
bannyonnyola Ricky nti eryato captain agambye terikyasobola kudda, but tusobola okufuna bu speedboat ne buvuga abali ku lukalu ne bubaleeta ne balinnya eryato wano nga Ricky agambye tekisoboka, nze mu nzize eyewa ku lukalu. Nti Ricky ya maintaining ekigambo kimu mu nzigyeko ku lyato, nze mu nzizeeyo nsisinkana abantu bange abakoze abasigadde. So he didn't listen to the alternative Jackie gye yali amuwa, of which it is possible. We've seen people nga amaato gabaleka ne bakwata bu speedboat ne balinnya ne basanga ki the main boat where they're going to party from. But nze naawe alaba tugenda kwebuuza ekibuuzo, if that was true that we can use the speedboat, kubanga fe abali ku lukalu twali naffe tufunyemu ekirowoozo, because Andaman yali agambye nti tufune wano eryato eddala naffe tusasule eryo tugende gabere wamu. Nenga Rick agamba nkomawo ku lukalu. So we waited to see whether the boat is going to come back. We didn't get other communication that the boat will not come back. Kubanga batuka ne basirika omulundi gumu ndowooza nga bakaayanya nnyo ku lyato nabo nga bakooye. So ekibuuzo fena kye tuyinza okwebuuza nti if that narrative was true of okufuna bu speedboat tugende tulinnye tusangirire eryato, how about ate bano abaali ku lyato ne baliggalawo ne bagamba capacity ejjudde? So twandirinnye tutya ate eri nga tukozeseza speedboat nga ate wano lirina be lireese ku lukalu nga bagamba lijjudde? So that narrative nayo njikulekedde gw'osalewo nga gwe okubiseemu olabe. Would it have been possible had we used the speedboats to go to meet the main boat? I don't think it would have. So ekyo nakyo nakirabanga it is lacking in terms of explanation. Jackie Jayampa. Now, Jackie Jana still maintains nti communication yaweereza Ricky bus okuleeta. Let's talk about the time management now. Kubanga tulaba video nga abantu bava ku lyato bakomyewo bayomba bagamba mutuvuzeemu essaawa ntono nnyo, mutubye sente zaffe, bla 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 bla. Tugenda kwogerako ne ku ebirala ebyali ku lyato kuba tekwaliko mwenge nga bwe bagusuubiza abantu, tekwaliko byakulya bingi nga babisuubiza abantu, because people were paying $100, which is dirham 35. Ezo sente nyingi nnyo. That is the first board gye tusobola okufuna ngisasula almost that kind of money. So abali ku lyato bayomba bagamba mutuvuzeemu hours ntono. Bwe buvideo bwe tusinza okulaba kati obutambudde wano nga bakomyewo era nga baagala okuba Ricky, baagala okuba Jackie Jana. What is the problem? Now the problem comes from here. Jackie agamba yaweereza bus ewa Ricky ku ssaawa 10 picking never international visitors to come to the boat. It was communicated that eryato ligenda kusimbula ku ssaawa 12. We also lay that communication here on the page since we are the main advertisers. Yes, Jackie agamba yaweereza bus ku ssaawa 10, but then Jackie agamba nti Ricky yamugamba tagenda kusimbula bus nga DJ Alicia tannamaliriza makeup. DJ Alicia yali akola makeup. So ne badelay nga batuka ku lyato mu ssaawa emu. I didn't see that time gye batuukira konze natukawo ssaawa emu n'eddakiika 15 ng'eryato lisimbula ligenda. Kitegeeza lyasimbula Ricky bakalinnya Jackie wabagamba batukawo ku ssaawa 10, I mean emu. Kitegeeza baali boononye almost 1 hour on the dock. Naye jjukira eryato lyo bwe likugamba liringa nnyonyi, bwe muba musimbula 12 bwe zitandika, bwe muba mukyali ku lukalu batandikirawo okubala. Bwe muba mugenda malako 4 hours, if you spend 2 hours on the dock, that means they are going to drive you for 2 hours and then they bring you back. So what happened, most of the hours were spent on the dock. Bwe lyatuka okusimbulira okugenda lyetolola mu round emu 2 katola 12 emu 2 3. Yes, eryato by saa 3 lyali lirina okuba nga likomawo. So lyasimbula emu. Bwe lisimbula okugenda by ssaawa 3:15 eryato lyali limaze okudookinga ku lukalu nga likomyewo. Why do people get hungry? People get hungry, they are saying mutuvuzeemu obudakiika butono nnyo ne mutukomyawo, mwatugamba essaawa 6, simanya ni yabagamba ssaawa 6. If that is what is on the ticket, then it was wrong. Baba bavugamu essaawa nga bali balina kuvugibwa ssaawa 4, because that was the official time ze bali balina okuvugibwa according to eryato ne bapangisa. So ekyo nakyo kyali kyambe baba bagamba 6 ne baba bagamba 4. They should also remember the first hour bali bagimaze ku dock nga balinda abantu abalala. So people coming late made it impossible for them to enjoy all the hours they were supposed to enjoy
on the cruise. Ekyo kyanyiza abafaani aba revelers abali kulyato kubanga bwe tuba tebabitegeera the dynamics ezibeera behind. Kyovula banga olaba bu video nga besikasika baagala okuba Jackie ne Ricky nti mutubye sente zaffe mutudize sente. Ekinyiza abantu ekirala balinnye eryato abagenda nti eryato lye sente ze basasula baali babagambye kuliko ebyokunywa kuliko ebyokulya bigenda kubeera unlimited. Tebyaliko. That is what they tell me. Nti omwenge gwali gwa kugula. Ennyama omuntu yalyanga yakatikamu. So ekyo nakyo ne kinyiza abantu nti abantu abasasudde sente nnyingi lwaki ate omwenge tubeera tulina kugugula buguzi okugunywa. It pissed people more. Lituuka okudda abantu banyiivu nga baagala sente zaabwe. Remember ku lukalu waliwo abasigaddeyo nabo banyiivu bagamba bo ab'oku lukalu nga narrative gye balina nti bwe baba batuganye okuyingira nga bagamba eryato lijjudde kitegeeza abategesi baakuba tiketi nnyingi okusinga capacity y'eryato. Kuba bakuba capacity nti eryato litwala abantu katugambe 130. So bwe baba nga baagalawo ne bagamba 130 baweddeyo nga ate abalala bakyalina tiketi nga 20, kitegeeza mwakubisiza tiketi nnyingi okusinga eryato abantu lye lirina okutwala. Kitegeeza ombeera mubadde mwagala kubba bantu. No more sense. That is how it appears. Naye bwe njogera ne Jackie angamba nti jukira yagamba nti eryato lyagenda kukyabulako enamba y'abantu, which I don't agree with because I saw people having tickets there naye tebalinnya nga babagambye eryato lijjudde. Ekyo kyanyiza abantu era nakibuuza Jackie nti mwakuba tiketi nnyingi n'agamba no eryato lyali likyaliko capacity y'abantu. Now some of the dynamics eziri munda abantu abamu mweze mutayinza kumanya between Jackie and Ricky is when I talk to both parties, Jackie agamba Ricky yamulekera organization atete yamuyambako okumuwa sente z'okuorganizinga because dates zakyukakyuka. First bagamba eryato lya ku Sunday ne likyuka ne lidda ku Saturday kiro ssaawa 6 ne likyuka ne liva ku Saturday ssaawa 6 ogw'ekiro ne lidda ku ssaawa 12 ze lyagenderako. Abantu babaweerezanga location eri yali nga nzibu ng'ekutwala abantu walala, so abantu abasigala balinamu that perspective nti obwedda batuweereza location enkyamu kuba waliwo abaatuuka mangu 12 naye nga location ebatutte wakyamu ne banoonya eryato nga tebaliraba until they finally reached ku ssaawa nga 1:20 ng'eryato lyagenze dda. Kuba batusanganga nga batugamba obwedda tunoonya location nga location tetugiraba. Now Jackie agamba Ricky sente z'aba international visitors bawa Ricky sente. Jackie agamba Ricky teyamuwako ku ezo sente nti yamuwayo nusu 10 as part of organizing the boat cruise, which is less money. Ricky also maintains agamba sente z'aba international visitors Jackie yali azaagazaaki ezo zaali zange yali alina kukozesa zaabaki z'abe Dubai. Kati when you see people demanding for money nga bavudde ku lyato nti mutuddize ezaffe oba bano abataalinya ate nga balina tiketi bagamba mutuddize ezaffe mutubbye, Jackie agamba talina sente kubanga sente ze yakuŋŋaanya mu tiketi ze yatunda ze yakozesa okubuukinga eryato. Kati waliwo ekirala kye mutamanyi nti Jackie yasooka n'abuukinga Mona Lisa ng'egenda ku Sunday. So bw'abuukinga Mona Lisa engeri amaato gano gye gakyukakyuka because ba international visitors abasinga nti baali bagenda ku Sunday ne bagezako kulipushinga mu maaso nga Mona Lisa teri available, so kitegeeza Mona Lisa yali tesobola kubatwala. Jackie had to look for another alternative to get another boat that can take them on Saturday ku ssaawa 12. The money she used to book Mona Lisa zaasigalayo zibya non-refundable. Era bamugamba bw'olifuna eryato ng'oyagala kutegeka pati endala ojja kujja oyongereze ku ezo sente tukuwe. So she spended money to that boat zaatafuna ate ng'alina okwongerera okuspendinga sente endala okubuukinga eryato lino okubeerawo ku Lwomukaaga ku ssaawa 12. So when you look at it, it is true Jackie ayinza okuba nga talina sente mu sente ze yafuna mu tiketi because eryato lyapangisa n'erire lyapangisa ne change of dates okupikinga abantu from airport. Ayinza okuba nga teyasigazawo sente because she's saying Ricky didn't give her money nti yamuwayo nusu 10 lwokka, which I asked Ricky and Ricky was also truthful n'agamba nze samuwa sente z'aba international visitor yali azaagazaaki ezo zaali zange.
Now, where the two organizers fault from is they failed to coordinate in terms of the time the boat will go, in terms of how many people, capacity y'abantu bebetaga ku boat, ebyo bye byabalimu kwasaganya, but the event was successfully okay. Eryato lyali teribanja nti bali eryadelayinga. Time management y'abantu n'abantu abatuuka ku ssaawa ebbiri emu ekitundu emwana mboze kulinnya lyato lye bakugambye nti ya ssaawa 12 naye waliko obuzibu. Naffe kennyini twatuukawo ssaawa emu ne dakika 15 ne lituleka, kitegeeza twatuuka leeti. Kino tuyinza kinonyeza organizer, okitegeera. So obuvuyo bwaliwo mu lyato bwebo, but the boat was not a flop because people were having tickets. Why people were not refunded, I don't know if Jackie has refunded some. She might not be having money. There are so many hiccups that happened between the two organizers, which they had to settle prior to lyato. Ebyo bye byaliwo ku mboozi y'eryato n'abantu obuvire mulabanga banyiivu. That is the story behind it. Ngezezako kuwa picture okuvamu all both sides. The two camps. Jackie yagamba Ricky yamukozesa ebintu nga tebiri birambulukufu bulungi, ne Ricky agamba Jackie jana yeefako yeka yafanga ku bantu be, teyafaayo ku bantu bange. So story eri awo, who was supposed to manage the boat effectively, now we don't know, because if it was Jackie will tell you Ricky didn't give me money to organize this boat correctly. Ricky ajja kugamba nawa Jackie jana obuvunanyizibwa to make sure everything goes well ku my festival. So the two sides, they are both liable for the mistakes that were made. Eryato lino kubeera bweriti, and that is what happened. That is what I can tell you guys. Thanks for watching. We are powered by Speed Express Tours and Travel for all your visa tickets and tourism in Dubai. Nga munana tulina David Lutalo agenda kubeera nga atandikira Alain, nga mwenda tugenda kubeera Dubai, agenda kubeera ED ewa DJ Ram Club, then nga 10 tugenda kubeera Abu Dhabi. So David Lutalo, Lydia Jasmine bagenda kubeera mu Dubai omwezi gwa July, which is next week. Tugenda kubeera mu Ndongo Semadongo. Lydia Jasmine ne David Lutalo, so okuyingira zigenda kubeera dira mu 10, VIP zigenda kubeera dira mu I will confirm nerabiddemu naye nga next week tulina Endongo Semadongo egenda okusindogomera wali ku Silk Club ewa DJ Ram, kabaka wa stage mu Dubai. I sign out. Peace, Zakmaya. Until we meet next time. Bye bye.